Добро вечер. Вчерашните пораки на досегашниот известувач за Македонија во Европскиот парламент Ричард Ховит го свртеа вниманието на јавност. Целото негово обраќање во Скопје на крајот на неговиот мандат како известувач беше полно со директни и предупредувачки изјави, но најопоменувачка беше пораката за загриженоста од можно повторување на конфликтот во Македонија, а наинтересна беше онаа дека постоела шанса да се реши прашањето за името, но дека била испуштена. 360 степени успеа да обезбеди интервју со Ховит по неговото предавање во Скопје, во кој го прашавме дополнително да ги појасни овие своји изјави. Ховит е на ист, а може би и на уште повпечатлив начин провокативен и во разговорот за Алсат М. Ќе го видите па самите ќе оцените. Паралелно со обраќањето на британскиот европратеник во Скопје, во Брисел се случи прва средба на вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими со новиот комесар за политики, за преговори за проширување Johanes Han. Изјавите на Бесими и на Хан по средбата не беа многу содржајни, па затоа го поканивме вице-премиерот за евроинтеграција вечерва малку поподробно да поразговараме на оваа тема. Кон крајот на емисијата ќе објавиме нова саботажа. Останете со 360 степени, со најавените содржини ќе се вратиме по рекламите. Ова е емисијата 360 степени на Алсат. Добре дојдовте назад во студиото по рекламите. По првата средба што вчера во Брисел ја имаше со новиот еврокомесар за преговори за проширување Johanes Han, наш гостин вечерва ќе биде вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Но пред разговорот со него, да го погледнеме интервјуто на Владимир Мирчевски со Ричард Ховит, досегашниот известувач за Македонија во Европскиот парламент, направено по неговото вчерашно предавање во Скопје, во кое предупреди на можноста од враќање на конфликтот во Македонија и рече дека постоела можност за решавање на прашањето за името, но дека таа можност била пропуштена. Earlier before you mentioned in your lecture a window of opportunity of the name issue. What you meant by this? Can you be more specific? And you said that this window of opportunity is now gone. I believe there was a time when it was possible on the Greek side for there to become an agreement that could have led to the name dispute being solved. And I've said that that opportunity was not taken. I don't think it's helpful for me to say who and when and what. I don't think that will help anybody today. But my purpose in saying it, one, I believe it to be true, and I pass that on. But secondly, I believe a time will come again. And it's not immediately, sadly, for me, for you, for this country. But it will come, and many of us are trying to find a way to ensuring it does come again. And when it does, it's absolutely crucial that this country is united and able to make what I know will be difficult decisions about the right outcome, and that there will be a referendum and that the people support it. And the purpose of my message while here has been to say, prepare public opinion. You know, I'm doing it in talking to you. You know, of course it's not a great situation. Of course it's deeply frustrating and upsetting and worse for many people. I understand that. Okay, I don't dismiss it. I don't minimise it. But I believe, what I want to say is I believe a positive outcome is possible. And if it is, I don't want this country to miss the chance. You mentioned that you don't see this happening very soon. Do you see some kind of timeline, to be more specific? I wish I could. And of course we discussed this. I don't hide the fact that we're looking at when elections are taking place, for example, and what the outcome of those elections might be, and considering whether that may be the factor that makes a change. I still believe that we in the European Union have to do better. I accept our own responsibility, but also I've talked with the leaders in your country about how you can
influence, or this country can influence international opinion to try to ensure that when that window of opportunity comes out, to open the window to start with, but then when it does, to support the deal being done. And I've always said in many of my visits here that there is an unpredictability in international relations, and you know, this might happen without actually it being planned or even asked for. But I want more than that. I want to ask for it. I want to press for it. In which case, there are ideas being discussed in the international community. It's not going to happen without big push within this country, and the purpose of my comments during this visit is to try to support that push from within the country as well. Early in the day you mentioned possibility, eventuality of conflict in Macedonia again. What did you mean by this? I'm aware that even if you say this, that it might make it more likely. And as someone I try to be a responsible politician, I've had the privilege of doing this job for some time. I don't say those words lightly, right? If any politician's word then lead to people being injured or worse, that is, you know, an irresponsible act of politics. However, it's irresponsible too to see the potential for that and then not to speak out against it. And again, my words are very carefully calibrated, but interethnic relations in this country are obviously in a better place than they were at the time before the Ohrid Framework Agreement. But are they improving at the moment? I'm not sure. Are they better than a couple of years ago? I'm not sure. And it's the spirit, and this is my message, is the spirit of the Ohrid Framework Agreement being respected. I'm not sure. And I'm anxious, and I put on the table during this visit the specific actions and recommendations following the review of the Ohrid Framework Agreement. That hasn't been progressed, and it must be. But more than that, the local commissions, I think I've consistently said they should be active and made active. But most of all communities in both communities, in terms of the Macedonian and Albanian communities, must not lose sight of the need to still build interethnic relations in this country. And I'm not predicting a return to conflict. I'm not trying to scare people. I'm certainly not trying to inflame tensions. Absolutely the opposite. But I do think that the situation is fragile. And again, I do think the responsible thing for me to say, not just here, but in particular back in Brussels, don't take it for granted. Don't think status quo is going to be like here forevermore. Recognise that we have to work at this. You know, Macedonia is an important nation, right? Don't relegate it. And so part of the aim of my remarks are aimed back in Brussels. Did you mention these issues at the meetings you had with Macedonian officials, with the Prime Minister? What was his reaction? I'll never tell you, and I'm finishing as a rapporteur, but I will be the shadow for my parties. I'm now the spokesperson for my parties in the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, responsible for enlargement policy. I will still influence things, and arguably even at a greater level. So my interest in this country is greater, not less. But I'll never betray what I talk about in private with the Prime Minister of this country or any other political leaders, because they've given me the great courtesy of their time, their cooperation, their advice. They've listened to my criticisms. To some extent, they've been prepared to act on some of our recommendations. And I will not betray confidences, and you will understand that. In the last report, European Commission noted serious, let's say, problems, issues in Macedonian democracy, functioning of Macedonian democracy, independence of the judiciary, freedom of speech, freedom of media. How do you see the situation now, and where was Macedonia when you took your position, where it is now? Well, during this visit, I've talked about backsliding. Doesn't mean that there's backsliding on everything.
Let's not be dramatic about it. But have we made progress everywhere in every respect? I would hope no. I would absolutely say that. Is there a real understanding deeply in the core of this country, not the politicians alone, but in the core of the country, its people, its culture, about diversity, about pluralism, about dissent? Not enough yet, not enough. And I viewed it as, I've been in a privileged position to try and influence matters, so I've viewed it as my responsibility to try to talk about those values, to try and explain them, to raise awareness, and then hopefully to raise the ambitions of people in the country towards those values, which are European values. They're European values. If this country wants to be part of a European future, those are the values that we have to cherish. And on free media, no, of course I want this country to make more progress than it has. And I've been talking during this visit about not seeing criticism as motivated by party political affiliation, but journalist's job, your job, is to ask me hard questions, is to tell me I'm wrong, okay? And instead of being defensive and saying you must be party politically motivated, I have to accept that you are an independent journalist that will ask hard questions of whoever is on this side of the microphone and of the camera. And if you don't, you're not fulfilling your own journalistic ethics. And the ethics of journalists in this country are really important. This is not about politicians all the time saying you do this, you don't do that. It's about the culture of journalism in this country. And I hope that my contribution, both with the media, with civil society, has been to explain and build awareness about pluralism, about diversity, about creating a space for exchange of ideas and arguments where people will not agree with each other, where people sometimes will disagree strongly and there will be fervent argument, but that's part of democracy, and there must be a consensus in favour of democratic dialogue, political dialogue, and that isn't sufficiently embedded yet in this country, but I've been determined to do my utmost to contribute to embedding it, and I will carry on doing that, and my colleagues will, I'm sure, as well. Finally, last question, short one. After you said everything you said, and you having in mind the situation in the country, do you feel that there is a alarm light turned on in Brussels concerning Macedonia? Not sufficiently, and I've seen it as my job to be a critical friend of this country within the country, but then be an advocate for this country, particularly its European aspirations, in Brussels. And is there a sufficient recognition that things could slide backwards here in terms of internal relations, in terms of external influence? No. And I'm using this visit once again to send warning signals back in Brussels. But I'm using it too, if you forgive me, to also say to people here, keep the faith. Keep faith in Europe. It is a future that is better for this country. The European Union, for all its faults, does provide peace and stability and better prosperity. And there are not just me, but many people involved in the EU who want to see this country be part of the European Union. And I do not want this country to lose its destiny and Europe to have this new frozen, what I've called a frozen conflict within the European Union's boundaries. That is not what we can allow to happen. And I may be moving on as rapporteur, and I can't thank enough everyone here for everything that it's been a life experience getting to know this country, and I've become a lifelong friend of this country, and I'm passionately, even more passionately committed to progress here. But I want people here to understand that they can't give up, they shouldn't give up, and that they will succeed, and that many of us agree and support and will work to ensure that they do succeed too. Mr. Houit, thank you for being part of 360 Degrees. По интервјуто на колегата Мирчевски со Ричард Ховит се враќаме во студиото. Реков наш гостин вечерва е вице-премиерот Фатмир Бесими. Добро вечер, добре дојдовте во 360 степени.
Господине Бесими, колку сериозно треба да ги сватиме овие пораки на господинот Ховит во делот на меѓуетничките односи, дека состојбата е кршлива и дека треба да се направи се за да се превенира евентуално враќање на конфликтот. Рече дека тоа е неговата најголема грижа во овој момент во однос на Македонија. Çdo mesazh që vjen nga Brukseli, miq tan, përshirtu edhe vet zotin Houit si raportues për Republikën e Maqedonisë në periudhë të deritanishme, duhet të merren çështje seriozisht për shkak se kjo është spektri se si na shohin ne në Bruksel. Kjo ndikon drejt për drejt në procesin integrues të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe normalisht ajo që thuhet për ne është me rëndësi që vendi të tregojë një qëndrueshmëri në aspektin e marrëdhënieve ndërretnike, të punojmë më tepër, dhe ajo është fakt, ne mund ta konstatojmë që duhet edhe më tepër të punojmë në marrëdhëniet ndërretnike në Republikën e Maqedonisë, të cilat do të jenë themeli apo fundamenti i një shoqërie stabile dhe kështu edhe një politike stabile për Republikën e Maqedonisë. Dhe në anën tjetër, po podceňuvanje novo prašanje kaj političkate elite vo Makedonija? Mendoj që kjo është temë që në asnjë moment nuk duhet të nënçmohet. Dhe ajo që duhet t'i kushtojmë rëndësi është vetë fakti që krijimi i marrëdhënieve të mira ndërretnike do të realizojë një ambient politik brenda vendit, do të krijojë më shumë hapësirë politike, po edhe në përgjithësi të shoqërisë tonë, edhe të komunitetit të biznesit, të fokusohemi në reformat e plota të agjendës evropiane dhe në mirëqenien ekonomike, kryesisht krijimin e vendeve të reja, punë, investime të reja. Dhe në vetë faktin, nëse nuk ka marrëdhënie të relaksuara ndërretnike, nuk mund të presim që do të ketë një klimë apo një atmosferë të mirë për investitorët. Ja делите ли оценката на господинот Ховит дека во еден момент во претходните месеци, години постоела шанса да се реши прашањето за името, но дека таа била испуштена и дека веројатно наскоро нова шанса нема да дојде? Mendoj që çështja e emrit është një proces i cili nuk duhet ndalur. Ka patur periudha kur procesi vetë ka qenë më dinamik, më intensiv dhe periudha kur ka qenë më ngadalësor. Dhe kjo është varur nga ciklet zgjedhore, si në Maqedoni ashtu edhe në Greqi, dhe në vetë edhe implikimi i situatës ekonomike brenda Greqisë, e cila de facto ka shkaktuar që politika apo establishmenti politik i Greqisë të fokusohet në çështjet e brendshme. Вие знаете ли за конкретен момент, вие сте постојано во министер во владата, за конкретен момент во кој што имало шанса да се дојде до решение, а бил испуштен? Mendoj se nuk ka këtu hapësirë për të krijuar konspiracione ose fshehtësi, ato momentet dihen në publik. Momentet kur ka patur takime në mes mediatorit Nimic, kur ka qenë në vizitë në Shkup, në Athinë, pastaj gjithashtu takime që janë bërë në New York, takime që ka pas zoti Nimic me kancelaren Merkel, pastaj me deklaratat që erdhen nga presidenti francez Hollande një vit më herët, gjithashtu aktivitetet të cilet i bën në mënyrë të pandaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, iniciativat në kuadër të Bashkimit Evropian, të gjitha këto janë procese të cilet kanë ndikuar dhe kanë krijuar një klim për të afruar procesin e zgjedhjes së emrit, dhe kjo është ajo për të cilën mund të aludohet në periudhat të caktuara ka patur momente më të përafërta. Mirë po, atë që dua të theksoj është që ne nuk duhet të hekim dorë dhe të themi që nuk do të ketë momente sërish për zgjedhjen e çështjes së emrit. Ajo është proces i vazhdueshëm dhe deri në momentin e zgjedhjes ne nuk duhet të humbim kondicionin. Вие вчера се сретнавте со комесарот Хан, потоа средба дадовте изјави. Еден дел од изјавата на Хан, барем за мене, остана малку нејасен. Рече дека сте почнале да зборувате на некаква тема, но дека тој не би сакал се во момент многу јавно да зборува. За тоа остана нејасно дали тоа се однесува на прашањето за името или на нешто друго. Предлагам да го видиме тој дел, па ќе се вратиме да ве прашам зашто зборувавте. Po vetëm para se të kalojmë në atë pjesë nuk e përfundova ndërmjet kohës një moment lidhur me çështjen e emrit dhe zhvillimin e proceseve. Sido që tjetë, sa më parë të zgjidhet konteksti i emrit që ka Maqedonia me Greqinë, aq më më rëndësi është për zhbllokimin e procesit të integrimeve, pasi që ne më tani kemi të qartë se status quo nuk është e qëndrueshme në afat të gjatë, prandaj është më rëndësi që sa më shpejt të tregojmë lëvizje si ne nga ana e Maqedonisë ashtu edhe nga ana e Greqisë, dhe këtu patjetër do të na duhet një ndërmjetësim, një ndihmës edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga miqtë tjerë, dhe kjo çështja e ndihmësës edhe nga Bashkimi Evropian është një nga pikat të cilet e diskutuam në këtë që thatë
që nuk u patëm një prononcim publik në Bruksel. Hajde vidim izjavët në Han pa ke prashëm za to i dal. For each country at the Western Balkan, we have to find a tailor-made solution. This is also something we have started to discuss, and for the moment I can't and will not say any more, but I would like to reassure you that of course it's my understanding and it's a priority to unblock situations in different countries. It's not only in your country where we face some problems, and as you know, in the Council we need unanimity when it comes to any decisions concerning, for instance, starting negotiations, candidate status, or opening of chapters. But this is something where we have to convince all our member states to be in line with our understanding. We have a strong interest of a further integration. Господине Бесими, што е тоа? Зашто почнавте разговарате, а не сакаше комесарот да зборува? Тој неодамна даде една изјава дека ако наскоро не се реши прашањето за името, треба да почнеме да размислуваме можеби за поинакви пристапи. Po, këtu duhet njerë në fillim lajmërimin tuaj të precisojmë. Lidhur me ato që thatë takimi që ka qenë bazuar në deklaratën nuk ka qenë përmbajtësor. Përkundrazi në vetë декларатën zotin Han. Не, јас изјавите реков дека не беа содржински, а не средбата, и бидејќи предпоставувавме дека била содржинска, ве поканивме. Ju falenderoj. Dhe më thënë, ishte një takim edhe pse i pari ishte mjaft përmbajtësor dhe zgjati më shumë se sa që ishte parapar në agjendën zyrtare. Diskutuam thellësisht për procesin e integrimeve dhe atë që unë desha nga zoti Han dhe thash që komesari Han që takimin e trajtojmë si bisedë me partner. Nëse bisedojmë një takim në qasje partneriteti, normalisht atë që shrova unë, shrova jo atë që ka bë Maqedonia, po atë cilat janë sfidat, cilat janë shqetësimet dhe çka duhet të bëjmë me qëllim që ta zhvillojmë procesin, ta lëvizim më parë. Dhe kjo është konstatimi i përgjithshëm për Bashkimin Evropian se në Ballkanin Perëndimor procesi i integrimeve evropiane tani më zgjat më shumë se sa që është e planifikuar. Gjithsesi ka ngecje në këtë proces dhe sfidat për të i tejkaluar këtë ngecje. Konkretisht për rastin e Maqedonisë. Në interes të kohës, do të thënë atë që biseduam ishin një e para ishte për zhbllokimin e ngecjes me dialogun politik në Republikën e Maqedonisë. Dhe ky dialog duhet të zhvillohet në kuadrat e institucioneve të vendit. Tjetra që është me rëndësi është përqendrimi i ruajtjes marrëdhënieve të mira ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, agjenda reformuese të gjitha që përmenden në raport dhe zgjedhja e çështjes së emrit apo fqinësia e mirë. Ajo që u përmend është që tejkalimi apo një zgjedhje e kontekstit të emrit do ta ishte kushti i cili do ta zhvillonte procesin, do ta zhbllokonte, do të ecim përpara më shpejt, mirë po gjithashtu diskutuam edhe çka mund të jetë në ndërkohë, çka mund të bëjmë që të lëvizim këtë proces. Ajo që kërkova në rendën e parë nga komesari Han është që të vizitoj Republikën e Maqedonisë, pasi që raundin e parë të vizitës u anashkëllua Shkupi dhe kjo thashë që është një mesazh të më rëndësishëm që të diskutohet në Shkup me politikë bërësit lidhur me dialogun politik dhe atë çka mund të bëjmë për procesin e eurointegrimeve. Dhe për këtë u pajtuam. E dyta që diskutuam ishin forma të ndryshme. Unë para 2 ditësh po të njëjtën javë pata mundësi në një debat ekspertë të sëllimisë morën pjesë në Paris, ku diskutuan ishte edhe zoti Pierre Mirel, Gerald Knaus dhe të tjerë nga Universiteti i Grazit, të cilët prezantuan disa aspekte dhe këto numërova 5 aspekte të cilët u diskutuan atje publikisht në atë debat dhe ato janë hapja e kapitujve 23-24 për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, shqyrtimi i formave për një aneks të paktit për stabilizim asocim, involvimi i Bashkimit Evropian edhe në çështjet bilaterale të ndihmojë zgjedhjen dhe trajnime për leadershipin e ri në rajon në çështje evropiane dhe krijimi i raporteve të progresit në një sistem me një plan aksionar të theksuar që të jetë më transparent dhe më konkurrues brenda vendeve të rajonit. Normalisht këto nuk janë tema të cilet vendos as Komisioni i Evropës as ne. Këta janë diskutuar në një temë, në një debat më tepërisht profesionist se sa të politikë bërjes, mirë po atë të cilet Komisioni i Evropës
do shqyrtoja cilat janë format se ky proces jo vetëm për Maqedoninë, por për të gjithë rajonin të tregojë një progres gjithsesi të dilet nga kjo ngjecje që ballafaqohet rajoni. Ajo që për ne është kryesisht me rëndësi është që mesazhin ndër tjerat që kërkova është që Bashkimi Evropian të shikojë modalitete se si mund të ndihmojë të ndërmjetësojë në procesin e gjetjes së zgjedhjes ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Денес се појави наслов во нашиот печат Брисел губи нерви со Македонија. Не е тајно дека нашето европско досие не е идеално и дека годинава добивме преодна оценка поради кумулативните резултати од претходните години. Ќе видиме ли конечно нешто конкретно од владата на планот на двете најкритикувани области, судството и медиумите? Se përket gjyqësorit, edhe për implementimin e mediave, gjithsesi ligjit që u aplikua nga akte kriminale më u bë në kodin civil të kaloj, ka patur gjatë tetorit, ka patur dimisionet e Komisionit Evropian në Republikën e Maqedonisë. E para bëri një analizë për të shikuar gjyqësorin dhe prokurorinë në aspekte emrimit të gjykatësve dhe prokurorëve dhe në aspekte masave disiplinore, të jenë më transparente dhe më efektive. Gjithashtu, ajo që ishte në agjendën e ekspertëve të Komisionit të Evropës të diskutohet lidhur me një rregullore për aktet apo vendimet gjyqësore, që të jenë të sqaruara më mirë, të kenë qasje, të jenë më transparente me qëllim që të rritë besueshmërinë dhe transparencën në proceset gjyqësore në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë ka bashkë me Komisionin Evropian ka bërë një agjendë për strategjinë e reformat në gjyqësor për 5 vjeçarin që vijnë. Këtu ka edhe reformat në... Ама, знаете што, мислам дека ќе се согласите. Ние и сега имаме релативно солидна легална рамка. Не се проблем толку многу законите. Проблемот е политичката волја, господине Бесими. Проблем е во еден момент елитата која што е на власт да каже стоп, ќе оставиме судството да работи како што треба. Normalisht kur themi sundimi i ligjit në kupton edhe jo vetëm sjellja e ligjeve dhe implementimi i ligjeve. Dhe ajo që Europa pret nga ne është sundimi i ligjit dhe një drejtësi e barabartë për të gjithë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të dëshmojmë dhe të provojmë. Po rend para është vendosje mekanizmat. Ato që thash një rregullore, ajo është vendosja e mekanizmave që funksionimi i ligjit jetë më i drejtë në aspektin e pavarësisë së gjyqësisë dhe të jetë një gjyqësi jo selektive. Tema tjetër që gjithashtu është më rëndësishme se përket gjyqësisë edhe temave tjera është edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat për në baza profesioniste. Që në gjyqësor dhe në prokurori që janë tema më të ndihshme edhe në një shoqëri multietnike të krijohet një besueshmëri të institucionet të shtetit, siç është gjyqësori dhe prokuroria, me qëllim që të mundet këto të ushtrojnë detyrën e vet në mënyrë profesioniste. Tjerat, normalisht që kjo është një proces e cila do të vërtetohet në gjatë implementimit. Немаме многу време, имам уште неколку прашања, ве молам за кратки одговори. Во соопштението од вчерашната средба кај вас се вели дека сте побарале продолжување на пристапниот диалог на високо ниво. Каков е одговорот од Европската комисија, само кратко, дали ќе продолжи тој процес? Идеја është të vazhdoj, forman patjetër të jetë inkluzive, përfshirëse edhe me opozitën dhe prandaj do të vijë edhe komesari Han në Maqedoninë të shohë mundësitë për të vazhduar këtë dialog. Dhe tjetra që kërkova ishte që të diskutojmë për konkluzionet e dhjetorit në samitin e Evropian, që Maqedonia të ketë hapësirë të jenë sinjalet e qarta për përkrajet e integrimeve dhe të vazhdojmë këtë proces edhe në të ardhmen. А какви заклучоци очекувате вие од декември? Мислам веќе сме декември за недела 2. Po, do themi që tani janë këto në draft versione, ka disa drafte që vinë nga Komisioni Evropian, që vinë nga vendet anëtare dhe një grup të vendeve të cilet kanë bërë disa draft versione më afirmative. Ajo që është më rëndësi ne të marrim rekomandime me atë që është bërë dhe me një impuls pozitiv për punën që duhet të bëhen, duke theksuar edhe për kushtimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të ndihmojnë edhe në tejkalimin e çështjeve të hapura siç është çështja e emrit, dhe kjo shkruhet në raport. Besojmë që edhe Komisioni edhe Këshilli Evropian në këtë drejtim të japë ndonjë mesazh. И само уште едно прашање. Изненади пораката на Хан дека приоритет му е економијата и при тоа спомна потреба од поскоро адресирање на макроекономските индикатори. Пред се ги спомена нивото на јавниот долг и на буџетскиот
дефицит. Дали наспроти уверувањето од министрот за финансии Старевски дека нема потреба за загриженост и дека состојбата е под контрола, нивото на долгот и дефицитот стануваат нов сериозен бенчмарк на нашиот пат кон Европската унија? Вие сте токму макроекономист. Po mendoj, kjo është e shkruar edhe në strategjinë për zgjerim të Bashkimit Evropian për 2 vitet që vinë. Me thënë, zhvillimet makroekonomike dhe zhvillimi ekonomik i rajonit është një ndër prioritetet e Bashkimit Evropian me qëllim që të mundsoj vendet e rajonit edhe në aspekt të standardit qësor të krijojnë parakushte për të qenë konkurruese në tregun evropian. evropian. Дека долгот се движи кон некаков плафон од кој што после тешко ќе се враќаме назад? Ato i shikojnë trendet, sa i përket nivelit, Maqedonia nuk është në nivel alarmues për shkak se është brenda kritereve të Kopenhagës, mirë po ato shikojnë trendet. Trendin në borxhin i jashtëm është rritjes dhe normalisht ju intereson se cilat janë projektet dhe si do të menaxhohet me fondet publike me qëllim që stabiliteti makroekonomik dhe shtytja e zhvillimit në Republikën e Maqedonisë të bazohet në investime në infrastrukturë. Ви благодарам многу што бевте гостин во 360 степени. Ju falenderoj. Ве поканувам да ја видиме саботажата на Сечко Поваски. Не е измислен таков антипиретик, со кој може да се совлада температура предизвикана од заразниот вирус на власта. Толку гори, толку е висока што доведува не само до бунило, туку има и халуциногено дејство. Почнува да создава привидение дека вековната потрага е завршена и конечно е пронајдено Елдорадо. Македонија лежи на злато. Замисле, повторно злато ќе се вади во Валандово. Злато, бакар, сребро. Како деца знаете како го наоѓавме златото Анска река. Уште свети водата од тоа злато од нашите предци што го наоѓале. Безбели од истиот материјал ке да е направен и нашиот пасош, иако не би требало да оксидира. Големите безполезни фалби само ја покажуваат севкупната системска корозија, во која под сомнение не смее да биде ставена ниту контрадикторноста во декларираната тежина. Некој ви спомна пред некој ден во разговори дека машината што е за правење на пасошите е тон и пол, дека покажуваат некоја машинче како ние чекани на корона што личат. Станува збор за огромни машини од 8 тони кои што бараат со нив да оперираат исклучиво луѓе кои што ја знаат целата процедура. За добри кујунџи не се важни машиниот и тие работат рачно. Важно е да има материјал и изгледа дека вистинскиот рудник на благородни метали и скапоцени камења се наоѓа во мала речица. Откако пред неколку години тие открија диамант, деновиве се пофалија и со ново суво злато, кое тежи како олово. Ние, православните албанци, ќе го исполниме аманетот на големиот и ненадминат Јосиф Вагерин, кој уште пред 100 години безуспешно се обидуваше да формира албанска православна црква. Тоа е една крајно нечовечна и брутална лага да нашиот светол лик на покојниот Јахим Синадиновски, нашиот татко, и семејството, потесното и поширокото на Синадиновци, да се крштеваат албанци православни е навистина крајно нечовечно и нехумано. Политичарите можат да бидат измамени, ама не и јавност. Неа будне ја држи под контрола дежурната офтомолошка екипа. На секое трепнување од центарот притрчуваат со капките, за да ги отворат очите. Ништо не може да го приближи опозицијскиот лидер Зоран Заев до граѓаните. Тие пред камерата на Сител велат дека што и да направи нема да му веруваат, бидејќи неговите потези се очајни. Дали му верувате на Зоран Заев? Не. Зашто? Што е таков човекот? На Зоран Заев? Не. Зашто? Зашто? Ти најголем лажко во Македонија. Се бламира сами од себе. Никога не му верувам. Оваа креирана подлошка раѓа симпатија кон премиерот. Во тонот се чувствува нишка на разочарување од некомпетитивноста за која тој не се залага, а без ниту грам ароганција може да се чуе уште едно признание за големиот проблем со кој се соочува. Не е добро кога во државата најдобрите идеи за најдобрите проекти доаѓаат само од владеачката партија.
Меѓу сјајните се наоѓа и по некој бисер што сепак не би можел да се нанижи, ама и за него е непримерно да се разговара. Оти надреса стасува клетва антисоровска со етикета опозицијска. А ете, дур до Загреб се чуло, ама не се видело, да се полага државен испит. Tako nešto ni kao ideja nije nikad postojalo u Hrvatskoj. Ja sam duboko uvjeren da niti neće. Jer bi tako nešto bilo u jasnoj suprotnosti sa autonomijom sveučilišta. И на крајот, опозицијата уште еднаш го покажа своето раскошно зеленило. Оти недоделкано е во Скопје да дрвиш, а во Струмица да садиш. Ова беше се за вечерва. Пријатно до следното наше издание в понеделник од 22:30.